الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. The chapter the narrative structure and technique by Randall Stevenson book become this Edinburgh Introduction to Study of English Literature. صحیح ده. نو دا چپټر څه باره کې دی؟ دا زما چپټر باندې ورکې زه ویډیو جوړوم. معذرت غواړم چې لیټ شم خو اني هاو زه دیزې پورې دا وایي که نه چې tell us the story of your own. خپل story وایي. صحیح ده. why not the story of your life so far. خو دا story چې تاسو وایي نو دې دپاره به هم تاسو ته څه سوچ پکار وي. صحیح ده. دا ستاسو د لایف خپله story ده، د بل چا story نه ده. This shouldn't need any research. You already know the events involved. There would still be a question though about how to tell it. صحیح ده. Which point of view would you use? Which events which events would you concentrate on? How would you arrange them into the most engaging, enjoyable form? صحیح ده. دا question به هر یو کس په ذهن کې راځي. صحیح ده. دا چپټر چې کوم دی دا narrative structure او technique دا چې کوم دی دا narrative څه ته وایي؟ narrative چې کوم دی دا story ته وایي. This is kind of a fancy term for storytelling. Okay, this is all about story. دا پورا چپټر چې کوم دی دا stories باره کې دی. The story structure or technique. خو دې کې دا وایي چې دا questions به هر یو story teller mind کې راځي چې دا څنګه arrange کومونګه. او secondly all narratives چې کوم دي څونه narratives چې کوم دي هغه ټول کې events involved دي that happened یا به هغه real کې شوي or in fiction are supposed to have happened or fiction کې چې کوم دروغجنو کیسې نو هغې کې به دا suppose شوي چې دا هر څه شوي دي. خو anyhow events به دې کې خامخا وي. خو دا چې کوم دغه دی دا باکس چې کوم دی دې کې ډېر امپورټنټ خبره لیکلې شوې ده چې the first of these areas, the set of events to be communicated, is often referred to simply as story. The second, the communication itself, is usually referred to as text or narrative text. صحیح ده. اوس یوه کیسه ده او هغه کیسه ته څنګه وایي. صحیح ده. the sets of events to be communicated. اوس هغه پوره events چې کوم دی اول دا کار شو بیا دا وشو بیا دا وشو هغه اخره کې سړی مړ شو. صحیح ده. یا اخره کې د دواړو واده وشو. anyhow دا events دي. خو اوس ته دا څنګه وي. the second the communication itself is usually referred to as text or narrative text. او کوم څنګه چې ته لیکې ستا written forms ستا wordings چې کوم دی هغې ته narrative text وایي. اوس the relation between narrative text او the event story چې کوم دی که نه د دواړو په منځ کې دا relation چې کوم دی result from and reveal author's technical and structural decision. author چې کوم دی د خپل ټیکس د خپل د لیکلو انداز کم ورډ کم ډیکشن دی چوز کوي او دا ایونټس د دې دواړو په منځ کې مطلب د لیکلو هغه انداز نریټیو ټیکس په منځ کې او د سټوري په منځ کې چې کوم ریلیشن دی هغه result from د څه نه result کېږي د author د technical او structural decisions نه هغه result کېږي. بیا ورپسې لیکلي دلته these can be roughly divided into two areas, rather as the above question suggests, matter of perspective of who witnesses and who describes the events of the story. Of who witnesses and who describes the events of the story. That story so quick. Like for example, like the first person narrative the story way. No taba which I did this, I did that. No that چې کوم دی دا technique show. Technique of دا چې کوم دی دا technique show. That technique of narrative show. See دا یو technique show چې I did this, I did that. ته دې دغه کې story وی لکه دې technique سره وی لکه first person کې وی first person narrative کې وی که second person narrative کې وی he did this or he did that. That technique show. او بیا ورپسې کوم دی structure دی. structure څه دی issues of ordering, timing and emphasize. دا ordering او دا issues نه چې کوم دی لکه events arrange کول دا چې کوم دی د structure وی. دلته کې موږ examples راکړي دي د Great Expectation د جوزف کونراډس نوویلاس د Heart of Darkness د anyhow اوس چې کوم دی these in the start to do what is this
right. So the charity Dasande life stories chikam they are easily told in autobiographical mode. Okay. Oh, bia chikam de. Our last page باندې چې دا دغه چې کوم دی دا لایف سټوریز چې کوم دی خپل لایف سټوري اټوبایوګرافیکل موډ کې ښه نریټ کیږي او دې پورې دې څه خبره کوي وایي که فرست پرسن پروناون کې لکه خپل د فرست پرسن نریټیو تاسو خپل لایف ایکسپیرینسز ویلی شي لکه I did this, I did that. Many life stories are of course are instead biographical, delivered by an external observer, third person. So either like a double check is like he did this or he did that. So those you could choose to imply or imagine such an observer to tell your own story. Like for example, like so story way, kana. And what might be gained and lost if you did. Say that نو څه به وشي ته به لکه ته اوس سوچ وکړه چېرې یو ایکسټرنل ابزرور زما خپله سټوري بیان کوي نو ظاهر خبره ده تا کې به داسې ډېر چلونه یا داسې ډېر رازونه به وي چې هغه بل چاته نه وي پته صحیح ده یا چې ته دنیا ته یو کم نظر نه ګورې هغه ته دا پته نشته چې ته دنیا ته کم نظر نه ګورې صحیح ده no external observer you might suppose could know you as well as you know yourself تا د خپل ځان نه بل څوک ښه نشي پېژندلی صحیح ده and not record your thoughts and feelings if they even found out what these were with the images you could offer صحیح ده او که ته مطلب هغې ته ډېر عمر څه ووایې نو هغه ستا هغه internal هغه feelings ته نشي رسېدی صحیح ده no social first person narrative Gisiki, first person narrative in other words seems to allow a unique entry to an individual's mind and inner experience. See the your unique entry work. See the bulk of the unique entry work. Mind the unique entry work. See the their drawbacks. On the other hand, what this form gains in awareness might need to be balanced with loss of objectivity or range of vision. This is very important to know. خو یو طرف ته خو دا وشي چې یاره ډېره یونیک انټري ورکړي فرست پرسن نریټیو که نه خو on the other hand what this form gains and inwardness might need to be balanced with loss of objectivity دا چې کوم دی might need to be balanced with loss of objectivity دا په دې کې loss of objectivity دا objectivity مطلب reality صحیح ده په دې کې کس دروغ هم ویلی شي a narrator might be a crazy person he might be a liar صحیح ده هغه دروغجن هم کیدی شي خو might need to be balance with loss of objectivity دا چې کوم دی balance کول دي د first person narrative والا کیسه چې کوم دی چې I did this or I did that دا چې لکه یو طرف ته یونیک انټري ورکړي مایند ته چې دا لکه ته ډېر تاله خوند درکړي چې ته لکه بالکل هغه نریټر دماغ د دننه ننوځي تا ډېر خوند درکړي ځکه چې هغه فرست پرسن نریټیو کې I did this I did that ما دا چلو کو هغه چلو کو خو دې کې چې کوم دی دا بیلنس کول پکار دی لاس اف ابجیکټیویټي مطلب په دې کې لاس اف ابجیکټیویټي چې کوم دی دا موږ بیلنس کو په بل څه شیز باندې چې ریالټي دی کې راشي او رینج اف ویژن صحیح ده اوس د یو ناول اگزامپل دی ما نه خو چا وړی دی هغه ناول خو any how in the great expectation ډېر like a famous novel دی دا چارلز ډیکنز والا Pip's first person narrative communicates very directly his thoughts, feelings, and views of his world as he grows up toward maturity. Initially, though many of these views are far from objective, but seriously limited by error and prejudice. Pip چې کومه خبره کوي چارلز ډیکنز ناول لیکلی په ناول کې پیپ دی پیپ چې کوم دی یو ماشوم یې هغه ته یو جیل نه یو کس پریزنر ورته میلاو شي یعنې هغه پوره کیسه ده نو هغه چې کومه خبره کوي is limited by error and prejudice صحیح ده limited ځکه چې هغه first person narrative دی sharing in Pip's personal vision and its errors perhaps guessing what these are before Pip realizes himself anyhow this is بس دا خو اسان دا تاسو ریډ کړئ anyhow بیا دی third person narrative text on the other hand seems to know from the beginning the truth about the world they describe. Such texts are often so all-knowing as to describe as omniscient narratives. At any rate, they generally present events objectively free from the limitation of individual vision. Like a third-person narrative کې تسلی کې چې یو هلک و نو هغه داسې کار وکړو بیا داسې چل وکړو نو په هغې کې چې کوم دی you are all knowing تا ته هر څه پته ده ته چې کله لیکې صحیح ده تا ته هغه پوره کیسه پته ده چې اخر کې به زه دا لیکم anyhow او دا omniscient دی دا third person narrative چې کوم دی omniscient مطلب all knowing دی صحیح ده په دې کې
is free from the limitation of individual vision. فدي كده individual vision is a limitation نشته سيدا ده free دی چې ته بل چا باري لیکي. It is worth noticing that this is only a convention. دی کې دا لیکلي چې دا هم لکه یو څوک نه څوک خو لیکي دا third person څوک نه څوک یو کس خو لیکي کنه لکه دا هم یو قسم کې first person دی لکه که ته هم لیکي یو چا باره کې he did this یا she did this she did that خو دا خو لکه دا هم ته لیکي یو انسان یې لیکي یو I چې کوم دی لیکي دا ته لیکلی دی دا usually eliminating the pronoun I, though such observers draw little or no attention to themselves. خو هغه چې کوم دی خپل ځان ته attention نه ورکوي پکې دغه دلته کې loss of objectivity نه وي هغه چې کوم دی هغه کوم کیسې چې بیانوي هغې له چې دی ډېر زیات attention ورکوي. بیا دې کیسې لیکلي دي. This is easy to read, right? Which of these forms then would you choose for your life story? First person or third? Since the former directs considerable attention to the observer and the latter more on what's observed, your choice might be dictated by the kind of life you have led. A life of complex emotional development and private thought might lend itself like pips to the first person form. So the life of complex emotional development, the personal life, a private thought might lend itself like pip to the first person form. So life dissident like a personal, private, or complex emotional development of the first person narrative. Wide experience of fascinating personalities and world events might be better reported in the third form. Say the wide experiences to come the personality about the third form ki come the before deciding on one or the other, though it is worth considering techniques which can add further opportunities to each, often avoiding restriction mentioned above. بیا چې کوم زه دې ځای کې چې کوم دی دا زوم کا مسله دې کې فوکلایزر خبره دې پیرا کې دې کې ډېر ځای کې کړې ده. No narrative texts, after all, need to be delivered by the same storyteller. Say that your older brother might deliver a section of the narratives providing details. I remember noticing when X was only few weeks old. Like a take the loss of objectivity that the padeva imbalance coalition. The loss of objectivity خبره دا ته بیلنس کولی شي په فوکلایزر باندې چې ته کوم خپل I did this or I did that دا یو کیسه ته کې نو بیا ته پکې د خپل رور یو کیسه راولې یا زه خپل ګرانډ ما چېرې زما ورور وایي چې زه کله 2 کالو ما په دیوالونو باندې لیکل کول ما دغه چل کو دا چل کو نو دې کې یو ایکسټرنل یو هغه پکې راغلو نو دې کې لکه دا سبجکټیویټي پکې اډ شوه loss of objectivity هغه پکې ختمه شوه. So in the first instance your brother takes or as a narrator delivering a section of text in his own voice and words. In second, you remain the narrator. First instance ستوي first try کې کله چې ته کله first یو شی زو نه observe کې نو شروع کې دا څه ښکاري چې ستا رول چې دا هغه کیسه کوي خو لکه بیا دوباره you act as a narrator, you remain the narrator. ته چې کوم دی او بیا هم یو narrator یې. The rest of chapter چې کوم دا به تاسو خپل ریډ کوي نو هغه ځکه چې دا بیس جوړ شي بیا هغه ریډینګ آسان دی. صحیح ده. دې چپټر کې څه و دې کې و narrative structure او ټیکنیکس. صحیح ده. narrative مطلب قصه، structure او ټیکنیک. structure مطلب ایونټس څنګه ارینج کې اول څه شو بیا څه شو. ټیکنیک مطلب دا هغه څنګه وي I did this I did that که he did this or he did that هغه کیسه کې ته دا خبره کوي. صحیح ده. دا ټول خبره آسان دي. دلته دا لیکلو چې دواړو په منځ کې ریلیشن دی. صحیح ده. The sets of events to be communicated. صحیح ده. او the story itself د دې دواړو په منځ کې ریلیشن دی. دا sets of events چې کوم دی to be communicated هغه ته story وایي. صحیح ده. او د story لیکل چې کوم دی ټیکست چې کوم دی هغه ته narrative text وایي. او د narrative text او د کیسې په منځ کې چې کوم ریلیشن دی هغه result from results from and reveal other technical and structural decisions. This is important to know. This is worth noticing. Right. Okay.
بیا چې کوم د ټیکنیکس ته وي who witnesses and who describe the events لکه I کته کې او یا he she it والا second person pronoun use کړي نو دا ټیکنیک شو structure چې کوم دی د دې په منځ کې چې structure چې کوم دی د ایونټس ارینج کول دی د structure وایي چې بیا د پیج باندې سو د پیج باندې ما خبره و چې لکه کته خپل کیسه کې نو I did this I did that first person narrative کې وو کته external observer چې کوم دی هغه لټ کته سپوز کې نو هغه به اته د څه خنه پیژنې چې دا سټوري به نور خنه ریټ نه کې سونه چې تاسو خپل کولای شئ صحیح دا فرست پرسن نریټیو انورډنس خو چې کوم دی هغه دغه کې لکه خو loss of objectivity this might need to be balanced with the loss of objectivity or range of vision صحیح دا دلته کې پیپ والا کې سو پیپ ناول لیکلی د چارلز ډیکنز هغه چې کوم ماشوم هغه کوم loss of objectivity دا is limited by but far from objective and but seriously limited by error and prejudice صحیح دا the third person narrative or text خبر کو چې he did this or he did that the omniscient صحیح ده او ځکه چې he pays very less attention to his own self all right بیا دلته چې کله تاسو خدای کې نیوز پیپر والا خبر هم لیکل چې هغه په third person کې کم یو کې دا تاسو ریډ کړئ بیا به تاسو فرست پرسن نریټیو چوز کوئ که سیکنډ پرسن که تھرډ پرسن به چوز کوئ هغه ډیپینډ کوي صحیح ده چې تاسو کوم سټوري دا کوئ او دلته کې فوکلایزر خبره تاسو فوکلایزر چې دی هغه دلته اډ کولی شي لکه یو ایکسټرنل observer په فرست پرسن نریټیو کې shifts in perspective of this kind can contribute to objectivity and wider vision even in the most inwardly directed of literary narratives صحیح ده د کې تاسو فوکلایزر چې کوم دی اډ کولی شي یو فرست پرسن نریټیو کې لیکلی دی خو پکې بله خبره کولی شي زما ورور وایي چې زه کله ورکوټ وم داسې لکه هارټ اف ډارکنس چې کوم دی هغه د دې اگزامپل دی نور اگزامپلس چې کوم دی هغه آسان دی خپل ریډ کړئ so this was chapter hope you will understand it you might have understood it and thank you